Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Gaur Bhakta-vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, 11, chapter 11, verse 1. Evaṁ jijñāsayāpohya, nānātva-bhramam ātmani, upārameta virajaṁ, mano, mayy, arpya, sarva-ge. Translation. Coming to this conclusion of all knowledge, one should give up the false conception of material variety that one imposes upon the soul, and thus cease one's material existence. The mind should be fixed on me, since I am all-pervading. Purport. Although in previous verses, Lord Kṛṣṇa described the lifestyle and approach of the impersonal philosophers who meditate on the distinction between matter and spirit, the Lord here rejects the path of jñāna or speculation. It comes to the final conclusion of bhakti-yoga. The path of jñāna is interesting only to those who do not know that Lord Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead, is stated in Bhagavad-gītā. Bahunam jamanamante jnanamānam padyate vasudeva sarva-miti. The word vasudeva sarva-miti or vasudeva is everything, are similar to the word sarva-ge found in this verse. One should know why the personality of God is all-pervading. The first verse of Srimad Bhagavatam states, nānātva-bhramam, the Supreme Lord is the source of everything, and as stated, thus the Lord is not. Hare Krishna. Guru Maharaj, you have to unmute yourself. Guru Maharaj, you have to unmute yourself. Hare Krishna, Guru Maharaj, you have to unmute yourself, Guru Maharaj. Not exist. Please check the number you have dialed. Hare Krishna, Ramakrishna Prabhu. Yes, but we are not able to hear Maharaj. I'm trying to convey. But now video is also gone. It's off the... Probably the signal is weak, Prabhu. Probably the signal is weak. Somebody can go inside and check up. I'm not in the temple actually. Murali is there. Murali. Murali the Prabhu should have gone. No, Murali, that is different. Guru Maharaj. Yeah. Dhanyavad. For some reason. Oh. Can you... Guru Maharaj, for almost 3-4 minutes you were off the line, Guru Maharaj. Yeah, okay.
So we got to the Vasudeva Sarvamiti. Yes, sir. The first verse of Srimad Bhagavatam states, Janmadasayataha, the Supreme Lord is the source of everything. And as stated in the previous verse of this chapter, he creates, maintains, and annihilates everything. This Lord is not all-pervading in the manner of air or sunlight. Rather, the Lord is all-pervading as absolute controller who holds in his hands the destiny of every living entity. Everything is ultimate expansion of Krishna, and therefore there is really no object of meditation besides Krishna. Meditation upon any other object is also meditation on Krishna, but is imperfectly performed. As confirmed in Bhagavad-gītā by the words avidi purvakam. The Lord also states in the Gita that all living entities are on the path back to Godhead. Because of ignorance, however, some of them go backwards or stop along the way, foolishly thinking that their journey is finished when, in fact, they are suspended in one of the minor potencies of the Supreme Lord. One wants to intimately understand the nature of the absolute truth, must take to the path of love of Godhead. As stated in Bhagavad-gītā, bhakti-yoga virajaṁ antaram. One can understand the Supreme Personality as he is only by devotional service. When one is in full consciousness of the Supreme Lord, by such devotion, he can on. The words nānātva-bhramam in this verse indicate false identification of the gross and subtle material bodies. The word brahman indicates a mistake, also means wandering or rotating. The conditioned living entity, because of its mistake of falling into illusion, is wandering through a succession of material bodies, sometimes appearing as a demigod and sometimes as a fool. The word upārameta means that one should stop such foolish wandering and fix one's mind on the absolute truth, the Supreme Lord, who is the true object of everyone's love. Such a conclusion is not sentimental, but is the result of keen analytical intelligence, jñāsayāpohya. Thus, after elaborately explaining to Uddhava many aspects of analytical knowledge, the Lord now comes to the ultimate conclusion. Krishna consciousness is pure love of Godhead. Without such love, there is no question of eternally fixing one's mind on the Lord. Quoting from the Viveka, Madhvacharyas states that nānātva-bhramam indicates the following illusions. Living entity to be the supreme, considering all living entities to be ultimately one entity without separate individuality, considering that there are many gods, thinking that Krishna is not God, and considering that the material universe is the ultimate reality. All these illusions are called or mistakes. Such ignorance can be eliminated at once by chanting the holy names of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So here we have a summary of this particular sect, which ends in a very Vaishnavic way. இங்கு இந்த வைஷ்ணவ ரீதியாக முடியும் ஒரு பகுதியினுடைய விலாவரியான விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So the discussion was about the ātma and the various illusions of the ātma in the material world. இதுவரை விவரிக்கப்பட்டது ஆத்மாவும் ஆத்மா இந்த லௌகிக உலகத்தில் கொள்ளும் வேறு விதமான பிரமைகளையும் பற்றி விளக்கப்பட்டிருந்தது. So that is described here with nānātva-bhramam. இது இந்த nānātva-bhramam என்னும் வார்த்தையின் வழியாக விளக்கப்படுகிறது. So as was explained in the Purport, Brahma means illusion or mistake. ஆகவே ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டுள்ளது போல இந்த விளக்குரையில் சொல்லப்பட்டது போல பிரமை என்றால் மாயை. It also has a more particular meaning when we talk about knowledge. மேலும் ஞானத்தை பற்றி பேசும் பொழுது ஒரு மிக மிக குறிப்பிட்ட அர்த்தத்தையும் இந்த வார்த்தை கொண்டுள்ளது. We explain that the living entities don't have complete knowledge because they have 4 defects. உயிர்வாளிகளுக்கு முழுமையான ஞானம் இல்லை என்று நாம் கூறுகிறோம், ஏனெனில் அவர்களுக்கு 4 விதமான குறைகள் உண்டு. So the first defect is called bhram or mistake.
முதல் குற்றம் என்னவெனில் குறை என்னவெனில் பிரம அல்லது தவறுகள் என்பதாகும். And then besides that, we have ones like the limitation of the senses. இது மாத்திரமல்லாமல் நமக்கு புலன்களுடைய வரையறுக்கப்பட்ட தன்மை இருக்கின்றது. Inattention. மேலும் கவனம் குறைவான தன்மை. And cheating. மேலும் அடுத்தவர்களை ஏமாற்றுவது. So in this list, Brahm has a particular meaning of mistaking one thing for another. இந்த பட்டியலில் இந்த பிரமை என்னும் ஒரு வார்த்தை குறிப்பாக ஒரு பொருளை மற்றொரு பொருளுக்காக தவறாக புரிந்து கொள்வது என்பதை குறிக்கும். So the common example given is thinking a rope is a snake. ஒரு சாதாரணமான கொடுக்கப்படும் உதாரணம் என்னவெனில் ஒரு கயிற்றை பாம்பாக நினைத்துக் கொள்வது. So when we get close up, then we realize, oh, that was a mistake. It's not a snake. It's a rope. ஆகவே அந்த ஒரு பொருளை நாம் நெருங்கி பார்க்கும் பொழுது நாம் தவறை உணர்கிறோம். இது பாம்பல்ல கயிறு என்பதை தெரிந்து கொள்கிறோம். So that is the technical meaning of Brahma, to mistake one thing for another. இதுவே பிரமை என்பதனுடைய விளக்கமாகும். ஒரு பொருளுக்காக மற்றொரு பொருளாக நாம் தவறாக புரிந்து கொள்வது. So the big mistake in the material world, we think that the body is the soul. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் நாம் செய்யும் பெரும் தவறு என்னவென்றால் இந்த சரீரத்தை ஆத்மாவாக நினைத்துக் கொள்கின்றோம். But as explained at the end of this purport, there are many types of mistake we can make. ஆனால் இந்த விளக்கவுரையின் இறுதியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால் இத்தகைய பல்வேறு தவறுகள் உள்ளன என்பதாகும். So we can think that the jiva is Supreme Lord. That's a big mistake. மற்றொரு வகையான தவறு என்னவென்றால் இந்த ஜீவாத்மாவை முதற் கடவுளாக நினைத்துக் கொள்வதாகும். Or we can say that there are many lords, but there's only one Lord. ஆனால் அதே சமயத்தில் கடவுள் என்பவர் பலர், ஆனால் உண்மையில் கடவுள் என்பது ஒருவரே. Or we can say the world doesn't exist at all. மேலும் இந்த பிரபஞ்சமே பொய் இல்லை என்றும் நாம் சொல்லலாம். Or we can say the Lord also is just a jiva like us. மேலும் முழுமுதற் கடவுளையும் நம்மை போன்ற ஒரு சாதாரண ஜீவாத்மாவாக கருதலாம். Or we can say nothing exists. மேலும் எதுவுமே இல்லை என்றும் நாம் கருத்தில் கொள்ளலாம். So these are various types of Brahma. இவை அனைத்தும் பல்வேறு விதமான பிரமைகள் ஆகும். So of course in Shankara philosophy also uses this concept. அதே போன்று சங்கரருடைய தத்துவங்கள் விளக்கப்படும் போது இந்த ஒரு உதாரணம் உபயோகப்படுத்துகிறது. And the big Brahma there is that Brahman thinks he's a jiva. அங்கு பெரிய தவறு என்னவென்றால் பிரம்மான் என்பதை ஒரு ஜீவனாக கருதப்படுகிறது. So we get rid of the mistake and then we suddenly become Brahman. அந்த தவறிலிருந்து வெளிப்படுவதற்கு முயற்சிக்கும் பொழுது நாமே பிரம்மன் ஆகி விடுகிறோம். So in any case, for the Vaishnava, there are many mistakes one can make, and we have to be free of this. ஆகவே ஒரு வைஷ்ணவரானவர்கள் இது போன்ற பல்வேறு தவறுகளுக்கு உள்ளாகலாம், ஆனால் நாம் இவற்றிலிருந்து விடுபட முயற்சிக்க வேண்டும். So when we're free of it, then we have the truth that is called tattva. அதை இந்த தவறுகளிலிருந்து விடுபடும் பொழுது அது உண்மை தத்துவம் என்று அறியப்படுகிறது. And how do we know tattva? நாம் இந்த தத்துவத்தை எவ்வாறு அறிவது? So as the scriptures explain, because we have the four faults, including Brahma, then we cannot get proper knowledge. ஆகவே சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கின்றன என்றால் நம்மிடம் நான்கு விதமான குறைகள் பிரமை என்பது அவற்றில் ஒன்று. அந்த குறை இருப்பதனால் நாம் சரியான ஞானத்தை பெறுவது இயலாத காரியம் என்று சொல்கின்றன. We may conclude that impersonal Brahman is supreme. ஆகவே இந்த அருவமான பிரம்மன் உன்னதமானவர் மேன்மையானவர் என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். Or we may conclude that there is no God. மேலும் நாம் கடவுளே இல்லை என்று கூட முடிவிற்கு வரலாம். So what do we do? Because the jiva is afflicted by these faults. We can't get rid of these faults because it's the nature of the material senses and mind to have these four defects.
நாம் இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு என்ன செய்வது? இந்த ஜீவாத்மாவுடைய இயற்கையான தன்மையே இத்தகைய குறைபாடுகள் சிக்குண்டி தவிர்ப்பதுதான். இவற்றிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நாம் என்னதான் செய்ய முடியும்? So the conclusion is we have to go to scripture. ஆகவே இந்த அறிவுரை என்னவென்றால் நாம் சாஸ்திரங்களை அணுக வேண்டும் என்பதாகும். So it is through scripture we get rid of the mistake, and we get tattva. ஆகவே சாஸ்திரங்களை அணுகும் பொழுது நாம் இந்த குறைகளை தவிர்த்து நம் தத்துவத்தை பெற முடியும். So we often speak of the tattva-vid or the tattva-darshi, the one who sees or has knowledge of tattva. நாம் சாதாரணமாக தத்துவவித், தத்துவதர்ஷினி என்ப வார்த்தைகளை நாம் கேட்கின்றோம். அதாவது தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்கள், பார்த்தவர்கள் என்பதாகும். So the only way we get to that position is by reading scripture. இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கான ஒரே வழி என்னென்றால் சாஸ்திரத்தை அணுகி அதை படிப்பதே ஆகும். But even the scripture, as I explained before, we have to learn it in the proper way, so we come to the conclusion. ஆனால் சாஸ்திரங்களை படிக்கும்போது கூட நாம் அதை சரியான முறையில் கற்று, நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று சரியான முறையில் பயிலும் பொழுதுதான் அதனுடைய சரியான முடிவை நாம் அறிய முடிகிறது. So that is the function of guru. அதுவே ஒரு குருவானவருடைய கடமையாகும். Because he has seen the truth, he knows the truth, that he can impart it to us. ஏனெனில் அவர் உண்மையை கண்டறிந்தவர், உண்மையை உணர்ந்தவர், ஆகையினால் அவர் நமக்கு அந்த உண்மையை கொடுக்க முடியும். So this verse is stating that we have to give up these illusions or these mistakes. ஆகவே இந்த பதமானது நாம் இத்தகைய குறைகளை கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது. And how do we do it? By jñāsa, inquiry. நாம் இதை எவ்வாறு செய்ய முடியும்? ஜிஜ்ஞாசா, அது ஆர்வத்துடன் கற்றறிய விரும்புதல். Of course, we can take this term also in a very limited way that the Gyanis use. அதே சமயத்தில் ஜிஜ்ஞாசா என்ற வார்த்தையை ஞானிகளை போன்று நாம் ஒரு குறுகிய நோக்குடன் கூட எடுத்துக்கொள்ள முடியும். For instance, atato brahma jigasa, you should inquire about Brahman. அதாத்தோ பிரம்ம ஜிஞாசா என்பதை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கும் பொழுது பிரம்மனை பற்றி நாம் அறிய முயற்சிக்க வேண்டும் என்பதாகும். So for the Gyanis, that will mean that you should practice jnana yoga and consult the Upanishads. ஞானிகளுக்கு இதன் பொருள் என்னவாக இருக்கும் என்றால் அவர்கள் சாதாரணமாக ஞானத்தை பெறுவதற்கு சாஸ்திரங்களை அணுகி உபனிஷத்துக்களை அணுகுகிறார்கள். However, the Vaishnavas will take this in a broader sense. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் இதை ஒரு பரந்த நோக்கத்துடன் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். So jigasa, of course, inquiry or desire to know. ஜிஜ்ஞாசா என்றால் கேட்டறிவது என்பது பொருள். So the Vaishnavas should desire to know about everything, including Supreme Lord. வைஷ்ணவர்களுக்கு இந்த கேட்டறியக்கூடிய ஆர்வம் இருக்கிறது, ஆனால் அவை அனைத்தும் பகவானை பற்றிய கேள்விகளாகவே இருக்கும். Only if a person has the desire to get this knowledge, will get the knowledge. ஆனால் இந்த ஞானத்தை பெறக்கூடிய விருப்பம் உள்ள ஒருவரால் மட்டுமே அத்தகைய ஞானத்தை பெற முடியும். So this is the qualification to be a Vaishnava, to be inquisitive, to know. அது வைஷ்ணவர்களுக்குரிய ஒரு தகுதியாகும், கற்றுக்கொள்ள தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமுடன் இருப்பது. So therefore Bhagavad-gītā says that you should approach the tattva-darshi who has the knowledge of the truth, and one should have inquisitiveness, pariprashna. ஆகவேதான் பகவத்தை ஒரு தத்துவதர்ஷினியை, அதாவது இந்த உண்மை அறிந்தவரை அணுகி நாம் அந்த உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? பிரச்சனைகள், கேள்விகளை கேட்பதன் மூலமாக, பரிபிரஷ்னா என்பதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறது. Similarly, in the nectar devotion that Swami, as one of his angas, he has saddharma pricha. Pricha again means questioning. So we have to question about saddharma. இதே போன்று பக்தி ரசாந்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சத்தர்ம பிரஷ்டா, அதாவது அந்த கேட்டறிதல் என்பதை பற்றி வலியுறுத்துகிறார். So of course saddharma has a broad meaning, but then our acharya says that means bhakti.
சத்தர்மம் என்பதற்கு ஒரு விரிந்த விளக்கம் கொடுக்க முடியும். ஆனால் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் அதற்கு பக்தி என்பதே பொருள் என்று சொல்கிறார்கள். So the Gyani may be interested to know about ātma or Brahman, but the devotee is interested and wants to ask questions about bhakti-yoga and Supreme Lord. ஞானி என்பவன் ஆத்மாவை பற்றியும் பிரம்மனை பற்றியும் அறிய ஆர்வம் காட்டலாம். ஆனால் பக்தர்களோ எப்பொழுதும் பகவானை பற்றியும் அவருடைய சேவைகளை பற்றியும் கேட்டறியவே ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். If he has no desire for that knowledge, then he will not get the knowledge, and then he cannot practice bhakti. ஆகவே பக்தர் ஒருவருக்கு அந்த ஞானத்தை பெறக்கூடிய விருப்பம் இல்லையெனில் அவர் அந்த ஞானத்தை பெற முடியாது. அதன் காரணமாக அவர் பக்தியும் பழக முடியாது. So therefore the devotee has to have that desire for knowledge. ஆகவே பக்தர்களுக்கு அந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும். And with that knowledge that we reject material life. அந்த ஞானம் பெறும் பொழுது அவர் இந்த லௌகிக வாழ்க்கையை நிராகரிக்கலாம். And as stated in the last line, how do we do that? We fix our mind on the Supreme Lord. ஆகவே இதை நாம் எவ்வாறு செய்யலாம் என்பது இந்த விளக்குரையின் கடைசி வரியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே நாம் பகவானின் மீது நமது மனதை நிலைநிறுத்தி தியானம் செய்வதன் மூலமாக நாம் லௌகிகத்திலிருந்து விடுபட முடியும். So in this particular verse, Krishna is speaking. He said, then you offer your mind or fix your mind on me, mayy. ஆகவே இந்த பதத்தில் கிருஷ்ணர் குறிப்பாக சொல்வது என்னென்றால், நீ உன்னுடைய மனதை எனக்கு அர்ப்பணி, அதாவது உன்னுடைய மனதை என் மீது நிலைநிறுத்து, என் மீது தியானம் செய் என்று சொல்கிறார். And he makes it clear that he is not an ordinary living entity. ஆகவே குருமாத், please come again. Krishna makes it clear that he's not an ordinary jiva. ஆகவே அத்தகைய ஒரு நிலை வரும்பொழுது கிருஷ்ணர் அந்த ஜீவாத்மா சாதாரணமான ஜீவாத்மா இல்லை என்பதை தெளிவாக்குகிறார். So here he says sarva-ge, which means all-pervading. அது எங்க மறுபடியும் சாமகே என்பதற்கு எங்கும் நிறைந்திருப்பவர் என்பது பொருளாகும். So the jiva can pervade his material body, but only the Supreme Lord can pervade everywhere in all the universes and in the spiritual world. இந்த ஜீவாத்மா ஒரு சரீரத்தின் முழுதும் பரவி நிற்கலாம். ஆனால் முதற் கடவுளானவருடைய உயர்வற்ற முதற் கடவுள் மட்டுமே இந்த அகிலம் முழுதும் பரவி நிற்பதோடு இல்லாமல் ஆன்மீக உலகத்திலும் அனைத்து பிரபஞ்சங்களிலும் பரவி முழுமையாக நிலவ முடியும். So in the purport, it was explained that this all-pervading meant that the Lord controls everything in the material world. ஆகவே இந்த விளக்குரையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால், இந்த எங்கும் பரவி நிற்கும் தன்மையின் மூலமாக பகவான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பதாகும். So that is true. அது உண்மையே. However, he's all-pervading in several other ways as well. அதே சமயத்தில் அவர் எங்கும் பரவி நிற்பது இன்னும் பல்வேறு வழிகளிலும் கூட ஆகும். Because of course we see, for instance, Krishna shows the universal form. The whole universe is in Krishna. உதாரணத்திற்கு நாம் பார்க்கலாம், கிருஷ்ணர் அனைத்து பிரபஞ்சங்களையும் தன்னுள் அடக்கி காட்டுகின்றார். Or to Brahma, he shows that all of the universes and all the other Vishnu forms are inside Krishna. மேலும் பிரம்மாவிற்கு அவர் அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து விஷ்ணு ரூபங்களும் தன்னுள் அடங்கி இருப்பதை வெளிப்படுத்துகின்றார். So in that sense, Krishna is everywhere because everything's inside him. இவ்வாறாக பார்த்தால் கிருஷ்ணர் எங்கும் நிரம்பி நிற்கின்றார், ஏனெனில் அனைத்தும் அவருள் அடங்கி இருக்கின்றது. And of course, in another sense, Krishna is all-pervading. இன்னொரு விதத்திலும் கிருஷ்ணர் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றார். Because we see that within the material universe, he pervades everything as Paramatma. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் எங்கும் பரமாத்மா என்ற ரூபத்தில் நிறைந்து நிற்கின்றார். He is in all the jivas. அவர் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களிலும் இருக்கின்றார். And he pervades everywhere in the spiritual world. மேலும் ஆன்மீக உலகத்தில் எங்கும் நிறைந்து நிற்கின்றார். So in many ways, Krishna is all-pervading.
இவ்வாறு பல விதங்களில் கிருஷ்ணர் எங்கும் நிறைந்து நிற்கின்றார், பரவி இருக்கின்றார். Another way he pervades is by his Shaktis. மற்றொரு விதத்தில் அவர் எங்கும் நிறைந்திருப்பது என்றால் அது அவருடைய சக்திகளின் மூலமாகும். So his Shaktis are non-different from him. So therefore he is the Bahiranga Shakti. So he is everywhere in the material world through his Bahiranga Shakti. அவருடைய சக்திகள் அவரிலிருந்து மாறுபட்டவை அல்ல. ஆகவே அவர் தனது சக்திகளின் மூலமாக எங்கு இருக்கின்றார், அவருடைய பகிரங்க சக்தியின் மூலமாக இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தின் மூலம் முழுவதும் அவர் நிரம்பி நிற்கின்றார், பரவி இருக்கின்றார். He's everywhere in the spiritual world by his Antaranga Shakti. ஆன்மீக உலகத்தின் முழுதும் பரவி நிற்கின்றார் தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக. And he's in all the jivas by his Tatastha Shakti. மேலும் அவர் அனைத்து ஜீவாத்மகளும் தன்னுடைய தடஸ்த சக்தி என்பதன் மூலமாக வீற்றிருக்கிறார். So in many ways Krishna is completely different from jivas. இவ்வாறாக பல விதங்களில் கிருஷ்ணர் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து மாறுபட்டவர். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj, Pranam. Maharaj, the conception of Brahman, can it be viewed as Tattva-Brahma? Is it what? The conception of Brahman, those who are approaching Brahman, their approach, can it be viewed as Tattva-Brahma? Tattva-Brahma? Tattva-Brahma. Well, I suppose Tattva-Brahma simply means Brahma is truth. Yeah, so it's truthful. It's part of Bhagavan, one aspect of Bhagavan. So it is Tattva. It is not a complete Tattva. பிரம்மனை அனுபவர்கள் தத்துவ பிரம்ம என்று அறியப்படலாமா என்பதற்கு பிரம்மன் என்பது ஒரு வழியில் தத்துவ பிரம்மன் என்பது பகவானை அறிவதாகும். ஆகவே ஒரு வழியில் அவர் பகவானை அறிவதும் ஆகும். Just one online question is that what is the meaning of realized knowledge? உணர்ந்த ஞானம் என்றால் என்ன? So that is a very general term, like we talk about self-realization or whatever. So technically, of course, self-realization would mean ātmani or whatever, but we also use it to mean Supreme Lord, spiritual knowledge in general. So like that, we can say that it's a very general term. தன்னை உணர்ந்த ஞானம், உணரப்பட்ட ஞானம் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு பொதுப்படையான சொல்லாகும். ஏனெனில் நாம் உணர்வது ஆத்மாவை உணரலாம், ஞானத்தை தன்னை உணர்ந்த ஞானம் என்கிறது. அதே போன்று பகவானை உணரலாம். ஆகவே இந்த உணரப்பட்ட ஞானம் என்பது ஒரு பொதுப்படையான ஒரு சொல். Maharaj, then if a Vaishnava who is more, he is not inclined much towards inquiry and inquisitiveness, but just accepts whatever his guru says, just surrenders and accepts whatever his guru says. Is that okay, or still that inquisitiveness should be there? Still that jñāsa is required? ஒரு வைஷ்ணவர் தன்னுடைய குரு சொல்வதை அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளலாமா, அல்லது அவரிடம் அந்த கேட்டு அறியக்கூடிய ஞானம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டுமா? Well, at least if he has no inquiry, he should understand everything that the guru said. ஒருவர் குருவை அணுகி கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது குரு சொல்வதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்க வேண்டும். So if guru says Krishna's God, devatas are less, etc., then the disciple says yes, 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 but he doesn't believe it. What's the use? ஆகவே குரு கிருஷ்ணரே முதற் கடவுள், தேவதர்களெல்லாம் அவருக்கு ஒப்பல்ல என்று கூறும் பொழுது சீடரானவர் அதை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஆனால் அதை நம்பவில்லை என்றால் அதனுடைய பயன் என்ன? And what are the impediments a devotee has to overcome in practice of this bhakti, which is the most rarest? What are the impediments which a devotee has to overcome to attain this bhakti, pure bhakti? பக்தி என்பதை நீங்கள் விளக்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த பக்தி என்பதை அடைவதற்கு பக்தர்கள் என்ன விதமான முட்டுக்கட்டைகளை கடந்து வர வேண்டும்? So of course, if he wants to practice pure bhakti, then it has to be devoid of desires for material enjoyment, desires for liberation. ஒரு தூய பக்தி வேண்டும் என்று விரும்புவர்கள் இந்த லௌகிகத்தின் மீது இருக்கும் ஆசைகளையும் முக்தி பெற வேண்டும் ஆசையும் கைவிட வேண்டும்.
And you cannot allow the anarthas like desire for position and fame, etc., envy, etc., to overshadow his practice. மேலும் மற்றும் சில அனர்த்தங்கள், பெயர், புகழ், செல்வம் இவற்றிற்கு அடிமையாகாமல் தன்னை காத்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலைமையில் அவர் இருக்க வேண்டும். And Maharaj, can we say those who are inquisitive and who are in search of knowledge as Vaishnavas? Those who are inquisitive. Yeah, we have this Chaturvidha Bhajante Mam verse. It's in connection with that verse. Those who are in. Yeah. So those inquisitive people are put in a lesser stage. Those are like the sages of Naimisaranya. அத்தகைய இந்த கேள்விகள் கேட்டு அறிய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கொண்டவர்கள் எல்லாரும் வைஷ்ணவர்கள் சொல்ல முடியுமா? அனைவரையும் அது போல சொல்லிவிட முடியாது. ஏனெனில் கேள்வி கேட்டு அறிய வேண்டும் என்ற ஞானம் நைமிஷரில் இந்த முனிவர்களிடம் கூட இருந்தது. So definitely this good qualification. இது நல்ல தகுதியே, நிச்சயமாக. But if we're just generally inquisitive about spiritual life, that's one thing. But as a devotee, we're inquisitive about bhakti. ஆகவே பொதுப்படையாக ஞானத்தை பெறுவதற்காக ஒரு ஆர்வம் கொண்டிருப்பது என்பது ஒரு வழி. ஆனால் பக்தர் என்ற முறையில் குறிப்பாக பகவானை பற்றி பெற வேண்டிய ஆர்வத்தை காட்டுவது அவசியம். Maharaj, Krishna is free of making even minute mistakes. Okay. Does these but how about the pure devotees? Is there pure devotees, do they commit minute mistakes? Is it there? கிருஷ்ணர் குறைகளற்ற தன்மையுடையவர். தூய பக்தர்கள் கூட அவ்வாறு குறைகளற்றவர்களாக இருக்கிறார்களா? Do devotees make mistakes? Well, in one sense, we could attribute mistakes to even the highest type of devotee. ஆகவே தூய பக்தர்கள் கூட தவறுகள் செய்கிறார்கள். ஒரு வழியில் பார்த்தால் உன்னதமான ஒரு பக்தர்கள் கூட நாம் தவறுகளை சுட்டிக்காட்ட முடியும். But that's from our point of view. It may not be a mistake from a higher point of view. அது நம்முடைய நோக்கத்திலிருந்து பார்க்கும்போது தெரிய வருகிறது. ஆனால் மேலான ஒரு நோக்கத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அது தவறாக இல்லாமல் போகலாம். So therefore, in the Nectar Devotion, Rupa Goswami says that you cannot really criticize these elevated devotees because we're not on that level. ஆகவே தான் பக்தி ரசாந்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்கிறார், அத்தகைய உன்னத நிலையில் இருக்கிற பக்தர்களை பற்றி நாம் எடை போடக்கூடாது, அவர்கள் இருக்கும் ஒரு உயர்வான தன்மையை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். And Maharaj, there was a reference in the session that devotees must desire for knowledge. However, on a pure devotional platform, the role of knowledge is not so significant. So is that at some point in time, the pure devotee goes beyond that stage of acquiring knowledge? Is it to be considered that way? ஒருவர் பக்தியை பெறுவதற்கு ஆர்வத்துடன் ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் பக்தியை பெறுவதற்கு ஞானம் என்பது அவசியமில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே ஒரு காலகட்டத்தில் பக்தியை செய்பவர்கள் ஞானத்தை பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கிறதா? Well, it depends on what we mean by knowledge. Obviously, a person in prema is directly seeing the Lord. That's a type of knowledge. In that sense, he's always getting knowledge. ஆகவே இந்த ஞானம் என்பதை நாம் எவ்வாறு விளக்குகிறோம் என்று பொறுத்திருக்கிறது. ஒருவர் தூய நிலையில் இருப்பவர் ஒருவர் பகவானை நேரடியாக பார்க்கும் பொழுது அதுவும் ஒரு விதமான ஞானமே, பகவானை பற்றி அவர் பெறும் ஞானம். But for a devotee doing sadhana, of course, then we have another type of knowledge. ஆனால் அதே சமயத்தில் சாதனை என்பதை செய்து கொண்டிருக்கும் பக்தருக்கு ஞானம் என்பது வேறு நிலையில் இருக்கின்றது. We don't realize Krishna directly, but through the scriptures we learn about him. நாம் சாதகர்கள் கிருஷ்ணரை நேரடியாக உணர்வதில்லை, அவர்கள் சாஸ்திரங்களில் இருந்து படித்து அறிந்து தெரிந்து கொள்கிறார்கள். So without that endeavor for that knowledge, we don't attain. ஆகவே அத்தகைய ஒரு ஞானத்திற்காக நாம் முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் நாம் கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. Of course, we have cases where Krishna kills a demon and the demon is not a devotee at all, no knowledge of the Lord, but the Lord gives him liberation or a place in the spiritual world, but that's rare.
ஆனால் அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் ஒரு அரக்கரை கொள்கின்றார். அந்த அரக்கனுக்கு எந்த விதமான பகவத் ஞானமும் இருப்பதில்லை. இருந்தாலும் பகவானுடைய கருணையின் காரணமாக அவன் முக்தி அடைந்து ஆன்மீகத்தில் இருக்கும் வாய்ப்பை பெறுகின்றான். When we talk about Shravana, hearing process, one of our major processes, that means we're getting some knowledge. ஆகவே நாம் சரணம் என்பதை பேசும் பொழுது, கேட்டு அறிவது என்பதை பற்றி பேசும் பொழுது, நம்முடைய சம்பிரதாய முக்கியமான ஒரு வழிமுறையாக கருதும் இந்த சரணத்தை இருக்கும் பொழுது அது ஞானத்தை பெறுவதற்கான ஒரு முக்கியமான வழியா. Maharaj, there's 4 defects which you have mentioned. So do they apply for people in Satyaloka and the Gunavatars and Uttamadhikaris? இந்த 4 வகையான குற்றங்கள் என்பதை பற்றி நீங்க சொன்னீர்கள். அந்த 4 வகையான குற்றங்கள் சத்தியலோகத்தில் இருப்பவங்களுக்கும் குணாவதாரங்களுக்கும் உத்தமாதிகாரிகளுக்கும் பொருந்துமா? That will not apply to a person who is fixed in Brahma. பிரம்மனில் நிலைத்திருப்பவர்களுக்கு இது பொருந்தாது. So if it's a Devata fixed Prema or Brahma or anything, no, then he won't be affected. பகவானை பற்றி உணர்ந்து தேவதையரோ அல்லது பிரம்ம நிலையில் இருப்பவர்களுக்கோ இது பொருந்தாது. If he's on Bhava stage, there's still a little impurity, so he can't make a mistake. ஆனால் பாவ நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு சில குறைகள் இருப்பதனால் அவர் குறைகளுக்கு உட்பட வாய்ப்பு உண்டு. Krishna Prabhu. Thank you, Maharaj. ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की हिज होलिनेस भानु स्वामी महाराज की जय, हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.